Так, привет, чуваки, продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И, я так понимаю, сейчас у нас будет первый урок. Так, тогда добро пожаловать в Hogwarts. Так, ну, блин, вот я хочу побольше музыки из Гарри Поттера, оригинального, да, из оригинального фильма, но понимаю то, что из авторских прав там явно они не все порешали песни. Но за главную тему взяли. Я не знаю, то ли это будет только именно на само начало, или будет дальше. Ладно, ну гостиная, в принципе, такая же, как и должна быть. Цвета Гриффиндора. Всего, подождите, раз, два. Всего 4 кровати. Это странно, что 4 кровати. Ну, для каждого... А, нет, смотрите, не для каждого есть шкаф. Раз, два и 3 шкафа. Ладно, может кто-то не заселился, хотя везде есть вещи. Так, ладно, погнали. О, тут еще пивс есть. Вот в оригинальных фильмах его не было, кстати, но в книгах он был и даже в играх 2000-х, которые были. Так, нам же на низ, да? А, не, нам наверх надо было идти. Бля, ну нереальный кайф. Так, ну я заклинания могу использовать, но явно не в студентов, одногруппников. Так, картины шевелятся. Так, да, ну некоторые шевелятся. Так, сундучок какой-то. Замок уровень 1, окей. Ну, нас уже обсуждают, что мы с 5-го курса сюда залетели. Так, представьте, скрестите Гаррету и Нелли. Ну, давайте начнем с самого крайнего. Гаррет Уизли. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так, я уже думал, у нас не будет выбора диалога. Так, ну окей, то тетя этого парня. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Не удивлюсь, если он будет нашим кентом потом. Так, давайте яблочко возьмем. Shame you weren't born with wings, Nelly. I'm sure you'd use them. Так, как она туда залезла? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower. From the outside,
without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Короче, опять знаменитый мальчик в главной роли. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ага. Ну, она такая прыгуня, короче. Так, а вот эта очень девочка похожа на Гермиону. Oh, perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. А, не-не-не. It's not a complicated Не spell. Гермиона. Гермиона бы Do it non-verbally. знала все, что It's делает. not working. Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Я так понимаю, профессор Шарп это, наверное, профессор зелеварения будет. Поскольку Уизли вспоминал о Do нем. most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Ну, нет, тогда она все такая, ну, она Гермиона. Но вот у нее тут не получается, из-за этого такой... Ну, короче, Гермиону Уизли сделали для этой игры. Нелли я не знаю, кто был таким активным в Гарри Поттере прям. Этот был активный. Господи, как его? То все время бомбы взрывались у него, хотя тоже... Well, good Ладно. luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, Gryffindor, Professor Weasley's waiting for you outside the common room. бля, ну кайфово. Ну картины, блин, ну картины пока я смотрю, все двигаются. Ладно, не все, вот те не двигаются, все. Так, что тут? Этот очень похож на Перси Уизли.
Так, ладно, пошли. Тут такой проход, да? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, окей, пошли. This Боже, ну way. как же... Ну просто тут можно игре ставить 10 из 10 сразу за Hogwarts. To practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Так, на этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес S вместо F, и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Ну, я так понимаю, это как коллекционные предметы. Коллекционных предметов я читал, вроде там 600 с чем-то, так, 605, 600, ну, 600 с чем-то просто. 200 страниц руководства в Hogwarts. Выполнение испытания. Это единственный способ заработать очки опыта. Так, открыть. Так, это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Так, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас будут ждать специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Так, окей, соберите страницы руководства в Hogwarts. Это, я так понимаю, еще осталось собрать 4 штуки. А одну штучку, чтобы получить награду внешний вид, вот этот. Угу. Это все заклинания, которые будут доступны. Так, подожди, а вот и запрещенные, да? Авада Кедавра, Круцо и Империя. Да, но я так понимаю, мы, короче, будем по уровню вот это все получать, и потом их будем сюда расставлять. Или вот сюда вот. А, ну это важные предметы, это которые я стрелочками буду ставить. А, ну и не только. Все, я понял. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle.
Я боюсь даже слова сказать, чтобы No диалог time to никакой не waste. прервался. You've classes to attend. Так, тут что? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, окей, вам удалось обнаружить... Ага, ну это точки быстрого перемещения будут эти пламени. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессоры. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Только точки с пламенем это те, ага. Точки святой это те, которые удалось вам обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Только с летучим пламенем серого цвета показывает местоположение еще. Ага. Понял. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Смотрите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Так, заблокировать точку. Смените карту с помощью отправить в точку в центральном зале. Так, окей. Переместились. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Так, супер. В принципе, я так это все знал. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon.
I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, мы еще палочку не выбирали же тебе. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Так, Хогвартс, страница руководства 150, сундуки сокровища 35, статуэтки Деми-маски 10, астрономические столы 1. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь уровня или использовать заклинания. Новые заклинания можно учить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать. Угу. Так. Да, у нас или занятия по заклинаниям, или о темных искусствах. Левиосо. Или... Акцио. Короче, притяжение или поднятие предметов. Но погнали сначала тогда... По защите от темных искусств. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. А, Олливандер еще тут живой? When I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, посетите занятия по защите темных искусств. Погнали. Используйте, что приведет вас к любому месту, которое... Так. На карте показан тут сундучок. Так, и что нам тут делать? Revelio.
Так, я не пойму. 1/17. Мне кажется, тут что-то еще рано, наверное. Revelio. Да, ладно. Давайте так потихоньку осмотрим, что тут есть. God, imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. А, не, сюда все-таки можно. Блин, ну ладно, ладно. Будем идти пока, куда нам говорят, чтобы потом не потеряться. Следовать Хогвартс я еще успею. Так, тут, ну, сундук, я так понял, да. Так, а ну карту давайте глянем. Первое, доступно побочное задание. Доступное побочное задание можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных преследованием миру, они дают. Так, понял. Это у нас... Нет, это у нас место перемещения, да? Ага, не, это просто показывает, что в этом регионе есть доп. Задания. Так, окей, ну давайте, я все время люблю сначала допы начинать. There's something in there. I just. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, нужно это место найти. When I fell off my broom and This looks like the location from the painting. What could be so special about Я it? думаю, это бабочка. Revelio. Так, это изображает средневекового волшебника, заискивающего ухмылкой Грегори Стива. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Revelio. Мне кажется, тут пригодится акция. Так, там нам что-то в руководстве сказали доступно. Так, да, вот страница руководства. Ага, нет, тут 8, да. Ну тут нормально, короче. Так, получить награду. Так, ладно, я думаю, что нам тут... И вот слушайте, вот мы вот сделали, да, вот это ревелио. Ладно, пошли дальше. Пошлите на акцию как раз все-таки. Тут почему-то музычка не играет. А, это, блин, эти перемещалки и говорят нам.
Так, башня защиты от темных искусств. Revelio. Мне показалось. Это просто от стекла, да? Точнее, от зеркал. Revelio. Да. Так, тут перемещалка? Не, она выше. Опа, что тут за чёчки? Ладно, я просто проверяю, вдруг тут что-то есть полезное. Вот тут сверху перемещалка. How nice to see you, my young friend. Ага, призраки. Cup of tea. Так, страница руководства. Revelio. Это скелет ирландского феникса или авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Все, понял, в какой-то момент надо просто будет их увидеть. Эти руководства. Надо быть просто внимательным. Так, а мы прокачали левел, да, что ли? Я думаю, она пока недоступна. Рада внешний вид, снаряжение, легендарные перчатки. Да, нам пока недоступно. Revelio. Все время вот этот звонок. Так, еще лучше. Ну давайте начнем. Первый наш урок. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Так, Нацвай Онай. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, Акцио. Accio. Точнее, Акио. That is not bad. You are a swift learner.
I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. А, You все. all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day. Ага. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. На улице сейчас явно будет какое-то задание. Так бы на этом все и закончилось задание, просто акция и все. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, Так, cast мне Accio сейчас on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this like, that's it. Не падай. Ай! Composure. Excellent control there. Так, и давайте. Splendid. Ну туда я прям переборщил. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Не, ну мы только 50 баллов набрали. You'll be the blue, Ага. just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. Ага, на 30-очке. That is how it's done. Accio. That's it. Найс. Here we go. Вот мразь. На 50-очку засунула. Not to worry. Let us see this. Она нас трахнула. Accio. Ну опять я переборщил, блять. Be discouraged. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. Ладно, буду на 20-ке останавливать. This round settles it all. Watch this. There we go. Так, окей. Accio. Ладно. Here we go.
happens to the best of us. Блин, она как будто в эту игру. Ну, блин, ну она, конечно, 5-й курс. Она сейчас... Она мой выдвинула. Она выдвинула мой. Ладно. Сука, я хотел выдвинуть ее оба. Ладно. Нормально. Блять, я... Первый день. Very good, both of you. Well done. Блин, ну так было бы идеально, если бы я ее 2 сбил, и моя вообще там на 50-ку села. Но было бы херово, если бы ее 2 штучки как раз на 50-ку бы и закинулись. Да, выпендруйся. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding Впервые school слышу in про the эту world. Вагаду. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну, сейчас нам нагоняет, да, за то, что я лошок, блин. Нахер ты сюда пришел? Revelio. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. Секунду. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, окей, тут мы все, да, закончили? Угу. Испытание за том награды, которую вы еще не забрали. Revelio. Так, ладно, пошли отсюда. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well.
You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, доступно новое задание. Так, давайте вообще осмотрим. Так, это у нас категория все. Это основные. Это просто задачи. Взаимоотношения. Побочные. Выполнено. Так, что у нас? Словно мотылек. Найдите место, изображенное на картине. Так, давайте, да, пойдем, кстати, туда. Это у нас снаряжение. Так, аксессуары. Ну, давайте оденем прикольчику. Давайте, не, мне все же эти очечки нравятся. Головные уборы. Так. Можно ее снять, потому что у нее нет волшебных свойств. Так. Вот тут. Ну, пусть, ладно, будет. Вообще, мантия. У нас это же, да. Наряд у нас этот же. Так. Снаряжение все глянули. Тут у нас... Еще ничего нету. Коллекции. Это то, что, да, за предзаказ. Так, это вот эти вот. Ну, всего 150 этих штук, так что, думаю, нормально. Так, задание. Угу. Сейчас так осматриваемся просто. Так. Давайте выберем. Можно вот сюда вот переместиться? Да, можно, все, кайф. Значит, можно просто так выполнять, не надо приходить именно на точку определенную, просто нажимать квадратик и все. Так. И я надеюсь, мы теперь можем эту бабочку взять. Так. Может, может, Люмос? Блять, Люмос надо было все время это нажать. Was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ага, за это нам страницу руководствует. Кайф. Так. Ага. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, у нас, тем не менее, уже почти 3-й левел, но нам пока не дают тратить эти навыки. Так, погнали тогда. Что, у нас тут еще одно задание?
Метание полок с книг. Так, погнали тогда сюда. Я всегда люблю выполнять сначала доп задания. Тем более в этой игре я хочу выполнить прям все. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, хорошо. Ну, погнали тогда. Видите, все летающие по библиотеке книги, все Каресиды. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Так, первая есть. Вижу вторую. Вижу третью. Так. Я, скорее всего, спрятал за спиной просто. Третью. Найс. Поэтому сегодня был хороший день, пока Гарри не опрокинула свое дурацкое зелье в золотоглаза, которое так долго настаивало. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думая, что ему не тронуть варенье и постоянно срывает уроки профессора Шапра своими экспериментами. Одно могу сказать то, что если бы Гаррет не был племянником профессора Визли, его бы уже исключили из школы. Мне нужно снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Согласен. Я тоже больше люблю... Так, ну тут охламора. Я больше тоже люблю мясо, чем рыбу. Так, точка перемещения открыта. Так, тут сундучок какой-то. Я думаю, тут заклинание нужно водой потушить. Так, ладно, погнали наверх. Там, я думаю, остальные книги. Так, вон уже одну вижу. А, это страница руководства была. Так, а это уже книга. Я ревелио нажимаю, чтобы ничего не пропустить. Так, все, вижу последнюю 5-ю. Тут шепчется. Ага, во. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Я случайно уронил.
Так, где-то тут летало. Ага. That's the last book. Все, Now погнали. take them back to Cressida. Блин, я бы ее, если честно, назвал Гермиона просто. Крисида возможно запомнить, но... Гермиона как-то было бы лучше. Но она реально такая Гермиона даже, ну, чуть похожа чем-то. Волосы еще, наверное, более бы были такие распущенные, тогда бы вообще бы одно лицо было бы. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Ой, ну я прочел немного, правда, ну ладно. Так, ладно, чуки, на этом я заканчиваю вторую часть. Продолжим дальше. Следующая часть будет тоже быстро. Сейчас прямо я буду ее записывать. Всем пока.